සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. අද අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ ස්ට්‍රැටජික් ෆයිනෑන්ෂල් මැනේජ්මන්ට් විෂයට අයත් රිස්ක් ඇන්ඩ් රිටර්න් පාඩමට අදාළ වන සිකියුරිටි මාකට් ලයින් ඇන්ඩ් බීටා කැල්කියුලේෂන් කියන කොටසෙහි පවතින ප්‍රශ්න පත්‍ර වල පිළිතුරු සහ ප්‍රශ්න විශ්ලේෂණය කරන්න. ඉතින් අපි මේ සඳහා යොදාගෙන තියෙනවා 2015, 16, 17, 18 and 2019 කියන පාස් පේපර් 5. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ප්‍රශ්න පත්‍ර විශ්ලේෂණය කරන්න කියලා. උදාහරණයක් ලෙස අපි මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර විශ්ලේෂණය කිරීමේදී අපි බලන්නේ පළමුවෙන්ම තියරිටිකල් පාර්ට් එක කොහොමද තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න පත්‍රවල කියලා. ඊට පස්ව අපි ගණිතමය කොටස් පිළිබඳ අපේ අවධානය යොමු කරනවා. ඉතින් උදාහරණයක් ලෙස 2015 ගත්තහම පළවෙනි ප්‍රශ්نين අහලා තියෙනවා define systematic and unsystematic risks given example of both. Then 2016 also the same question. 2017 also the same question. 18 like that. The all past papers they ask this section. Define systematic and unsystematic risks given example of both. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නය හැම පේපර් එකකම අහලා තියෙන හින්දා අපි මේක අපේ පළවෙනි මාතෘකාව වශයෙන් ගන්නවා. ඉතින් අපි බලමු මේ ප්‍රශ්නෙට අපිට ලැබෙන පිළිතුරු ලකුණු ප්‍රමාණය කොපමණ ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවද කියලා. ඔය කට්ටියට පේනවා ඇති 2015 question number 5 යටතේ අපිට ලකුණු 5ක් 2016 දී 4ක් 17 දී 3ක් මේ විදිහට අපිට ලකුණු ප්‍රමාණය ලැබෙන දල වශයෙන් අපි ගත්තාම ලකුණු 3ත් 5ත් අතර ප්‍රමාණයක් මේ පළවෙනි ප්‍රශ්نين අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. 2015 දී එක තියරි ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ගණිතමය කොටස් වලට තමයි යන්නේ. 2016 ගත්තහම what is the capital assets pricing model CAPM and explain its assumption and answer of implication. Then this question 2017 also in that question 2018 also have the question 19 also. Then that question we get the second topic. Then from this we get 2015 දී ඒ ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා නැහැ. නමුත් ඊට පස්සේ හැම අවුරුද්දකම මේ ප්‍රශ්නේ අපිට පිළිවෙලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙට අපි ලකුණු 4, 3 සහ 5 වශයෙන් තමයි ලකුණු ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට දල වශයෙන් කියන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නෙට ලකුණු 3ත් 5ත් අතර ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා කියලා. ඉතින් ඊළඟට අපි තියරි පාර්ට් එකකට යමු වෙන්නේ 2016 දී මේ ප්‍රශ්න දෙකට අමතරව නැවත තියරි පාර්ට් එකක් නැහැ. ඉතින් 2017 ගත්තාමත් එහෙමයි. 18 දී තියෙනවා briefly explain the efficient market theory with main assumption. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ 2018 විතරයි. ඉතින් ඒ සඳහා අපි 2018 හතරවෙනි ප්‍රශ්න C කොටසේ ලකුණු 4ක් ලැබිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රශ්නේ අහලා නැහැ. ඉතින් බොහෝ දුරට මේ ප්‍රශ්නේ අහලා නැති නිසා නැවත මේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා අපිට ලකුණු 4ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් නැවත අපි මේ පාස් පේපර් වල නැවත තියරි පාර්ට් එකක් සම්බන්ධව ගත්තොත් වෙන තියරි පාර්ට් නෑ. ඉතින් 2018 දීත් ආයෙ පටන් ගන්නේ කැල්කියුලේෂන්. ඉතින් අපේ ප්‍රධාන මාතෘකා තුන තියරි කොටස් සම්බන්ධයෙන් තමයි කතා කරන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරනවා අපේ ගණිතමය කොටස්. ගණිතමය කොටස් සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට the beta calculation එක සම්බන්ධයෙන් තමයි අපිට මේ පාඩමේදී වැඩිපුර ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ලෙස බලන්න 2015 දී ලකුණු 8ක් 2016 දී ලකුණු 6ක් 17 18 සහ 19 කියන
ප්‍රශ්න පත්‍රවල අපිට ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන තියෙන්නේ මේ බීටා කැල්කියුලේෂන් එක හරහා. ඉතින් අපි දල වශයෙන් කියනවා ලකුණු 5ත් 8ක් ප්‍රමාණයක් මේ බීටා කැල්කියුලේෂන් එකේදී පහසෙන් අපිට ළඟා කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ බීටා කැල්කියුලේෂන් එකත් එක්කම අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි draw security characteristic line SCL line. so මේ ප්‍රශ්නයේදී අපිට ලකුණු 4ක් සහ ලකුණු 2 4 ප්‍රමාණයේ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අහන එකක් තමයි calculate the expected rate of return of your portfolio. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේත් හැම පේපර් එකකම වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් 2018 19 කියන පේපර් වල ඇවිල්ලා නැහැ. 2015 16 17 කියන පේපර් වල ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හරහාත් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් 3ත් 6ත් අතර ලකුණු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් අපි අද සාකච්ඡා කරන්න යන මේ කොටස් 6 සම්බන්ධයෙන් පළවෙනි කොටස් තුන අපි කතා කරන්නේ මේ ප්‍රශ්න පත්‍රවල තියරි පාර්ට් එක. ඊළඟ කොටස් තුنين අපි කතා කරන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍රවල පවතින මැතමැටිකල් පාර්ට් එක. ඉතින් අපි බලමු අපේ පළවෙනි ටොපික් එක අනුව කොහොමද උත්තර හදාගන්නේ කියලා. Question number 1. Define systematic and unsystematic risks. Give an example of both. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නට අපි මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ 3 4 5 කියන ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. පළමුවෙන්ම බලමු මොකද්ද systematic risks එකක් කියන්නේ කියලා. Systematic risks arise on account of the economic while uncertainty and the tendency of individual security to move together with change in the market. This part of risks cannot be reduced through diversification. It is also known as market risks. As the example, change in corporate tax rate, difficult financial, restricted credit policies. Then, what is the unsystematic risks? The unsystematic risks arise from the unquestioned uncertainty of individual securities. It is also called unquestioned risks. These uncertainties are divisible if a large number of securities are combined to form well-diversified portfolios. Uncertainty of individual security in portfolio cancel out each other. Those unsystematic risks can be totally reduced through diversification. As the example, workers strike in a company lost a contract, CEO of the company die, then the company find a cheaper source of material. So these are the answer for our first question. Define systematic and unsystematic risks. So then let's consider about the second topic. Our second topic is what is the capital assets pricing model, CAPM, and explain its assumption and implication. The capital pricing model is the model that providing a framework to determine the required rate of return on the assets and indicate the relationship between return and risks of the assets. The required rate of return is specified by CAPM helping value and assets. One can also compare the expected rate of return on an asset with its required rate of return and determine whether the asset is fairly valued. Then in that question again asks explain its assumption. So the most important assumption are first one is market efficiency, risk aversion, and mean variance optimization. Investors are risk aware. Homogeneous expectations. All investors have the same expectation about the expected return and risk. Then fourth one is single time period. All invested decisions are based on single time period. And fifth one is risk-free rate.
From our question against us, explain assumption and implication. So CAPM has the following implication. First one is investors will always combine a risk-free assets with a market portfolio of risk assets. They will invest in risky assets in proportion to their market value. And second one is investors can expect return from their investment according to the risks. This imply a linear relationship between the asset's expected return and its beta. So these are the answer for our second topic. Then we consider the third one. Explain briefly explain the efficiency market theory with main assumption. In this section, we get 4 marks. The efficiency market theories, financial markets are influenced by money flow and information flow. In free and highly competitive market, demand and supply price determine the price of interest rate. In the theoretical sense, markets are said to be efficient if there is few flow information and market absorb this information fully and quickly. James Lawler has defined the efficient security market as follows. According to the James Lawler, efficiency means the ability of the capital market to function so that price of securities react rapidly to new information. Such efficiency will produce that are appropriate in terms of current knowledge, and investors will be less likely to make unwise investment. So again, the main assumption of efficient market theory is information is free and risk to flow. All investors have the same access to information, transaction costs, tax, and any bottlenecks are not there. Investors are rational and behave in a cost-effective, competitive manner. For optimization of returns, every investor has access to leading and borrowing at the same rate. These are the answer for our third topic. Then our theoretical part is over. Then let's return to the mathematical part. As you clearly understand, I will get the example in 2018. The beta calculation, the 2018, the following are the market return of share K and share L, the last 6 years. So these are the details they given. Then they ask calculate the beta coefficient for K and L separately. Then we copy paste the all details they given. Then after we get the total of the 3 part. Then after we divide into number of years. Number of years is 6. Then we can get expected. Then we get expected return of K, expected return of L, and expected return of market. Then these are the total value, then divided by number of years. Then we get this answer. Then after we want to prepare K minus K bar and L minus L bar, M minus M bar, like that. Then how to get K minus K bar? First one 18. 18 minus 9 is 9. 10 minus 9 is 1. 80 minus 9 is 9. Like that we get the all details. Then K minus L minus L bar we get 40 minus 7 is 7. 80 minus 7 is 1. 12 minus 7 is 1. Like that we get all the details. Then return of market
40 minus 6.5, we get 7.5. 7 minus 6.5, we get 0.5. Like that, we get all the calculation. Then after, we consider the m minus m bar power of 2. We want to calculate m minus m bar power of 2. Then 7.5 power of 2 is 56.25, 0.5 power of 2, 0.25, 8.5 power of 2, 72.25. Like that, we get all calculation and we get the total amount and divided from the number of years. Then we get variance. Then after, we consider the covariance of Km and Lm. Km and Lm. Then how to calculate covariance? First, K minus K bar value is 9. 9 multiplied by 7.5. 67.5. 1 multiplied by 0.5. 9 multiplied by 8.5. Like that, we get the covariance of Km and get the total value and divided by number of years. Then this is the covariance of Km. Then also same for the Lm. Lm plus 7 multiplied by 7.5, 1 multiplied by 0.5, 5 multiplied by 8.5. Like that, we get the covariance of Lm. Finally, we get covariance of Lm, covariance of Km, and the m minus m bar power of 2. We get the final answer. Then we can calculate the beta value. This is the equation of beta. Then how we calculate the beta coefficient? Market K beta coefficient. This is the equation. Covariance is 83.17. Covariance of Km now 83.17. Then variance is also same, the two company. Then we get this value. The market L beta coefficient also the same. 56.5 divided by 78.97. Then we can get the both two value. Then in the question they ask, what is the more risky security in the market? The more risky security is the market K, because the value is high. Then security K is the more risky because security K is greater than security L. Then from that, I do the extra activities for you to easily understand. In our topic, the fifth part is draw security characteristic line. Then I will get the extra part of this. This is the equation of security characteristic line. So first one is the expected return of the investment. Then expected return is this. At the beginning, we get the total amount divided by the number of years. This is the expected return of K, expected return of L, expected return of market. Then the both value and beta value, we get the final answer of. Then multiple by the expected return of market, it is both of same, and beta and Rm, the non-systematic or divisible. Then we get the security characteristic line of both K and L from this example. Then we consider, according to our analyze, we consider the beta calculation and security characteristic line. Then finally, we calculate expected rate of return of your portfolio. Then from this, I get
as the example 2016 question, they gave us some of information. Treasury bill currently yields 7% and the return on this all share price index is 20%. You have the portfolio for securities PQR and S, and on their beta factors they given respectively, and portfolio investment they given. Calculate the expected rate of return of your portfolio according to their this section. We get summary of this. Then first, the treasury bill currently yields 7%. Then the 7% is the uh, risk-free rate. Then RF is the risk-free rate is 7%, and RM, expected return of the market. They say the return of the all share price index is 20%. Then RM is also 20% in all the securities, PQR, S securities. Then they given respectively the beta factors. Then after they given the investment. Then according to the data, we want to find expected return. How to find the expected return? This is the equation of expected return. Then RFP they given 7, RM they given 20, and the RF again, and the beta value is different for each securities. Then according to calculation, we get this value, and after we get the total of the investment, and we want to find weight. Then 2.5 million divided by 6.95 million, then get 0.360. And security Q, total 1.5 million divided by 6.995 million, then we get 0.216. Like that we get the all weight value. Then finally, how to calculate the expected return portfolio? The expected return portfolio is, we can find the expected return multiplied by the weight. As the example, security P, 21.95 multiplied by 0.360. We get 7.902. Security Q, we multiply by 70.4 multiplied by 0.1216, then we get 3.755. Like that, the all security we get the amount, and finally the total amount is 21,664. Then this is the expected return of portfolio. The question they ask, calculate expected return, expected rate of return of your portfolio. Then this is the answer, 20.664. Then I think you all can understand the all analyze of our according to the five past paper. These three are the theoretical part, and these three are the mathematical part. So I think you all can understand my presentation. So thank you for watching, and see you next time. Goodbye.